ধন্যবাদ। Thank you very much indeed. Bismillahirrahmanirrahim. This is indeed an honor for me to be here to discuss on a topic entitled neglected tropical diseases. I would like to provide thanks to Bangladesh Society of Medicine for giving me this opportunity, and also to the distinguished audience, which includes some of the senior members of the profession. Assalamu alaikum and good evening. The global causes of the top 15 causes of illness in 2019 includes neglected tropical diseases and malaria, which was in 14th position in 1990. In the last month, the United Nations General Assembly, they stated that 1.6 billion people, they are still requiring treatment related to neglected tropical diseases. I tried to collect some recent information from the national as well as the WHO guidelines, which are readily available. The neglected tropical diseases defined by the World Health Organization, it is a dynamic document. Initially, there were 17, then 20, and very recently, they included additional one. So there are now 21 group of conditions. They are diverse conditions, maybe viral, bacterial, parasitic, protozoal illness, fungal illness. And amongst those, the blue-colored ones are either present in Bangladesh or information, particularly about podoconiasis and EOS, are not available. So there might be cases here. In the next few minutes, I'm not going to talk about two conditions which are either covered, for example, dengue and chikungunya. There was a class only last week on dengue. I'm not going to cover that. Similarly, I'm not going to cover non-infectious NTD, snakebite envenom either. And also, I'm not going to talk much about leishmaniasis. Bearing in mind the time constraints, I may not be able to cover in details, but I shall try to say some of the highlighting points. To start with, deep fungal infection, as this is one of the important condition mentioned as other mycosis. Although chromoblastomycosis are not here, but deep fungal infections, I like to give an example in this figure, in the left-hand side, in the upper part, with simple apical opacity, but with CT scan, there are small cavities with small pleural effusion. Similarly, on the right-hand side, lower panel, the CT scan of aspergilloma in left upper lobe with a rounded fungal ball separated from the wall of the cavity by an air crescent. The importance of various risk factors prevailing in the community are given on the left-hand side. These are
quite not uncommon in situations like neutropenia, transplantation, prolonged use of steroid, leukemia and hematological malignancies, cytotoxic chemotherapy, advanced HIV infections, COPD, critically ill patients in intensive care units, and chronic granulomatous diseases. These are the conditions susceptible for having these infections. I request Professor Mugni to give me hint if I have only 5 minutes left so that I can cover the topics. Although echinococcosis may be either through mediated by pig tapeworm or dog tapeworm, not much talked nowadays. But with advanced technology, it is not very rare to get some of the patients having upper abdominal mass and on ultrasonograph or CT scan, loculated multiple cystic lesions highlight echinococcosis is there. Similarly, a patient presenting with generalized tonic-clonic seizure, you can imagine that in this CT scan in the left, MRI in the left upper panel, multiple small cystic lesions widespread bilaterally. Similarly, on the right-hand panel and in the left lower panel, a post-mortem figure. These are the classical manifestations of neurocysticercosis, although not common, but can be easily treated by either praziquantel, for example, in neurocysticercosis by 50 milligram per kg thrice daily for 10 days, in 14 days for liver cyst, 20 milligram twice daily, or by albendazole 400 milligram twice daily for 3 months. So these are some of the important conditions. I'd also like to highlight that these neglected tropical diseases, these are although very diversified, but in one area they are quite common for everyone, because it causes devastation of marginalized community in the tropics, particularly poor community. This slide may not be visible, but I could not prevent the temptation to mention some of the neglected diseases, tropical diseases involving skin, like post-Calazer dermal leishmaniasis, leprosy, lymphatic filariasis, mycetoma, scabies. These are all available in Bangladesh. And I like to highlight here that leprosy can be diagnosed by skin slit smear or skin biopsy, either by examination of direct microscope or histology, and treatment is by multiple antibiotic therapy for 6 to 12 months, depending upon stages. There should be adequate care of the insensitive areas, regular wound inspection, appropriate footwear, and contact survey are important. About lymphatic filariasis, we are very fortunate that leprosy, filariasis, and leishmaniasis, Bangladesh has eliminated as a public health problem, but still there might be cases our colleagues can find as a specialist, the patients may be referred with different conditions, and some of those are here. Scabies is very recently introduced as a neglected tropical diseases because of its importance and eminently treatable, and there are lots of complications, very simple to diagnose clinically, although the confirmation, dermoscopy and video microscopy, these are not practiced. The presence of
mites by scraping is also not routinely practiced. Treatment is very simple by local application of either permethrin or sulfur or benzyl benzoate or by single dose ivermectin. So these are the common skin conditions, and these are sometimes indistinguishable one from the other unless one is very curious to look for confirmation. In this case, clinically it is quite obvious by seeing the hands of these young patients. And if you are very keen, you can have this mite 6 part in the feet. It is not adult. In case of adult, there are 8 feet in a sarcophagus hominis or hominis. The first line therapy I have mentioned is a topical therapy, both the adulticide and obicide. Single oral ivermectin is quite important. Other types of drugs can be also used. But important thing is to note that at least 2 applications should be provided, and sometimes antibiotic for secondary infection to prevent the glomerulonephritis or even infective endocarditis. Isolation and no bed sharing with regular washing of linen are critically important advice to be given to the patients. Very disfiguring condition, causative part maybe actinomycosis or some bacteria causing this discharging sinuses in the foot of the barefooted people in the tropics. Difficult to make confirmation of the diagnosis unless one is very keen to the histology, and also the treatment is very difficult with multiple drugs. Until now, there is very little scientific endeavor there for treatment of this condition, this meduromycosis, and only very recently WHO adopted it as one of the neglected tropical diseases. Combination of antibiotics and additional injectable drug is streptomycin for 4 weeks. If there is no response in few months, replacement with dapsone and rifampicin or cotrimoxazole twice daily, 40 milligram per kg twice daily for few months. Unfortunately, we have seen few patients in Bangladesh and very difficult to treat. Sometimes amputation may be required in these conditions. In Africa, there is a center, mycetoma center, where they are doing lots of clinical trials, including surgical services there. The filaria elimination program, although we are celebrating it in this year after getting certification, but still there are remnants of the cases of elephantiasis. Treatment is not easy by using diethyl carbamazine for prolonged period. At this stage, maybe drugs may not be of very much help, but there are other options like excision of redundant tissue, excision of the subcutaneous and fatty tissues with ample scope of doing humanitarian services like postural drainage and physiotherapy. For the hydrocele and local disfigurement, surgical removal of the skin and tissue, preservation of the penis and testicles are tried. Interestingly, filaria has been eliminated. At the same time, possibly we have eliminated surgeons who can do this type of this sophisticated reconstructive surgery. Very few surgeons are available in the globe to provide this type of the basic components needs to be
taught to the patient of hygiene, prevention of entry lesions, exercise, elevation of the foot, and use of proper footwear. The national control program, the filiary elimination program, they have booklet for providing training to the patients and the caregivers by appropriate wash, cleaning, drying. I tried in Subcellular Medical College to encourage young colleagues to teach those patients. Still, I used to send them to our young colleagues to teach them. Of course, it is not possible to treat them the patients by single occasion. Professor Ahmedullah Chaudhary, he has very nicely mentioned about leishmaniasis, but I could not prevent the temptation of showing this slide, how impressive way Bangladesh gained its elimination status by introduction of oral miltefosine through the National Elimination Program for 28 days, followed by using the other drugs like liposomal amphotericin B stepwise, introducing in 2013-14 and case-based reporting through DIC system. This improved a lot of diagnosis and treatment, including PKDL. Now the new cases in this year is less than. I think through this occasion, on behalf of Bangladesh Society of Medicine, I think I should convey congratulations to the government of Bangladesh, including all the colleagues, including Professor Ridwanur Rahman, who was instrumental in conducting studies through DNDI. DNDI, the Drugs for Neglected Diseases Initiative, was established through the money of the Nobel Prize received by MSF in around 2000, and within 20 years, we used to see the reflections of the elimination status of Kala-Azar through other things, including use of single-dose liposomal amphotericin B, which gave us the confidence that Kala-Azar is eliminatable in the public health problem. For example, cases below 1 in 10,000, which Bangladesh is the first country in South Asia. It's the first country, in fact, in the globe to eliminate Kala-Azar as a public health problem. But at the same time, the diagnosis is not quite simple. Sometimes confirmation by skin and bone marrow lymph node for healthy bodies. PCR diagnosis required, particularly for ADL. Sometimes necessary. Besides SKRC, there are other places. And unfortunately, we do not have this PCR-based diagnosis, which is essential, particularly for cutaneous one and relapse and resistant cases. The first-line drug was the liposomal amphotericin B, but in case of Kala-Azar treatment failure or relapse cases, combination drugs like liposomal amphotericin B, single dose, erythromycin for 10 days has been recommended in the national guidelines. The second choice of treatment of relapse cases, miltefosine, erythromycin, or amphotericin B and miltefosine. All these three regimens, this was the findings from a big study done through the DNDI, through the clinical monitor of Nathali. The PI was Professor Ridwanur Rahman and our colleagues. They produced this document, which is now usable. So within short time, Bangladesh already generated evidence for treatment of relapse and cases which require retreatment. Of course, these patients require follow-up to see the cure initially in 1 month for remission of the fever, reduction of the spleen size, and in case of hemoglobin, they require final declaration of the final cure after 6 months, and then yearly follow-up may be required, particularly for the appearance of PKDL. These are the clinical markers which are very essential to say that the patient is improving and the patient is cured. So in this summary slide, I like to say that
In patients with fever more than 2 weeks or hypopigmented macular and papular rashes should be a suspect of VL or PKDL. Diagnosis for BL should be by RK39. For PKDL, ideally either it should be skin slit smear or PCR, which is not readily available unless it is referred to specific hospitals. RK39 may be positive, but it may be positive as also having previous history of leishmaniasis. For relapse and treatment failure, PCR and microscopic diagnosis would be essential. And we mentioned that for neocaladar, single dose liposomal amphotericin B. For relapse and treatment failure, combination drug, either single dose liposomal amphotericin B plus 10 days paromomycin. And for PKDL, which is really difficult to treat, for 12 weeks, miltefosine, which has got its own side effects profile. The follow-up will be essential at the end of 1 month, 6 months, 1 year, 2 years, and 3 years. For PKDL, at least 2 follow-ups after completion of treatment and 1 year after treatment. May I request all of our colleagues to report any case of either VL, primary or relapse or retreatment, treatment failure or PKDL to national program so that we know from how many patients are there in Bangladesh. We are fortunate that Kaladar has been eliminated as a public health problem. We do not have local cutaneous leishmaniasis, but there are imported cases from different parts of the Middle East and African countries having different varieties of manifestations, difficult to diagnose because of the absence of the specific types of facilities for diagnosis of specific types of cutaneous leishmaniasis. We need to have these facilities in this country. Treatment is also very difficult, either by local injection of SSG or oral miltefosine or some antifungal drugs like ketoconazole, itraconazole. We have got few cases every year, and the national program is trying to have a specialized service for this condition. Soil transmitted helminths, I should not tell much about these other than only the public health aspects. The elimination of STAs, the goal is by 2020 to eliminate it. The objective is to have the 100% school-age children have a deworming program to educate the health and hygiene practices amongst school children. We all know that our national program is very vibrant in deworming program. There are good coverage by annually deworming program. Worm loads have been reduced from 80% to less than 8% within 10 years. The challenge is to continue the deworming program in schools. Although leprosy has been eliminated and several milestones have been achieved after introduction of multiple drug therapy nationwide in 581 centers in different parts of the country. So the prevalence is less than 0.14 per 10,000 population, with disability grade 2 less than 1%, 0.78. So these are some of the important milestones of leprosy, and the treatment is very successful, as has been seen here on the left-hand side, having this localized lesion as well as in the face. After treatment, they are very remarkably improved. They are quite rewarding in terms of this potential disfiguration. The WHO recommended regimen has been used for paucibacillary or multibacillary lesions, depending upon the status of the bacilla, 6-month regimen or 12-month regimen. For the paucibacillary, rifampicin 600 mg monthly and 100 mg dapsone daily for total for 6 months. For multibacillary, multiple drugs for 12 months, rifampicin, clofazimine, dapsone, and clofazimine. It is very important to note that these drugs are not readily available
So we have to refer the patient to the nearest place where the treatments are available, which is accessible through the through civil surgeon's office and also through the various infectious disease institutes in the country. Similarly, rabies is well known to be one of the important conditions having importance of One Health connotation. More than 90% cases of rabies are due to following dog bite, but other animals are also, other animal bites may also cause rabies. Bangladesh is also in rabies endemic area. Of course, Bangladesh has doing tremendously important job in terms of the various activities. So the map is gradually shrinking down through the different endeavors, where we like to highlight here the number of dogs vaccinated per year was started from 2012 here, with the peak in 2018, 2019, more than 400,000 or 4 lakh, 5 lakh animal were vaccinated. And as a result, the number of dog bite has been reduced to around 200,000 patients are being vaccinated with anti-rabies vaccine. Unfortunately, the number of deaths, official records, initially was around 100. It was 200 20 years before, officially. And 10 years before, it was around 100. Now it is around 25 officially. But unfortunately, the patients, some of the patients are having rabies even after vaccination. So there might be some problem in few cases. I think my colleagues will appreciate that we talk about no one will be left behind due to the various public health program globally to achieve the sustainable development goal. We talk about universal health coverage. We talk about no one will be left behind. Unfortunately, in Bangladesh, we do not have a center of excellence for dealing with rabies patients. Like this furious rabies, which can be diagnosed by simple skin biopsy from the nape of the neck, which is shown here. This patient, one can say that this person will die within few days. Sometimes before, one of my students from Sarsalimulla Medical College, there were two students. One of them, she identified more than 100 cases of these rabies patients clinically and followed up by over telephone. Farhana, she followed up the patients. Unfortunately, within 4 or 5 days, all the patients died, which is the usual. But Dr. Ariful Bashar, he mentioned that few cases, there are at least a couple of the cases, they found that they are partially vaccinated and they were treated and they survived more than a few months, although there are lots of sequelae there. The importance of rabies is that following bite, the virus replicates in the muscle, then they bind to the acetylcholine receptors and the neuromuscular junction, travels to the axon, through the axonal transport, replicates in the motor neurons of the spinal cord and ganglia that travels to the brain, causing fatal encephalitis, and indistinguishable unless there is history suggestive of that. There may be, some of the patients may have paralytic rabies. I recollect that one of the students who developed paralytic rabies in one of the forearm, following bite, 72 days after bite, he was not vaccinated because he was bitten by a cat. Thought that the cat bite may not cause rabies, so he developed acute symptoms after 72 days, weakness of the limbs, followed by in next few days, furious rabies. Unfortunately, the patient died. So the features of paralytic or furious, but all of them will end in this very unfortunate
complications of hydrophobia, coma, and death. Some of them develop paralytic symptoms like paraplegia, spasm, and lots of behavioral symptoms happens. The diagnosis is virtually clinical. Currently, we do not have any available confirmatory diagnosis. Of course, there are facilities in the animal hospital. They can do it. If someone is interested, they can refer the patient in veterinary hospital. They can confirm the diagnosis by PCR and by the demonstration of the virus. The prevention is by post-exposure prophylaxis, depending upon the category of bite. Either in all the cases, good wound washing is very essential. In category 2, in addition, there will be necessity of vaccine. In category 3, vaccine plus rabies immunoglobulin will be essential. And there is a regimen which has been recommended by the government in different hospitals across the country, post-exposure intradermal vaccine on day 0, 3, and 7. This is the current recommendation. In each day, there are 2 sites intradermal injection, either in deltoid muscle above 2 years or anterolateral aspect of the thigh below 2 years. And so we do not need to give the additional dose as was recommended earlier, day 14, 21, and 28. Similarly, it is very essential to follow the patients very carefully in case they develop any symptom later on. So we need to have lots of community engagement for this particular type of preventive aspects. The rabies immunoglobulin, if there is indication in all WC category 3 exposure or bites by all wild animals, as I mentioned, some of the bites like jackal, fox, and mongoose, which was reported in every few months. There are some reports of the fox bite or jackal bite in category 2 exposure with immunocompromised individuals, as has been demonstrated here by HIV or AIDS patients. Rabies immunoglobulin, the human rabies immunoglobulin is 20 international unit per kg body weight, maximum 1500, or equine rabies immunoglobulin 40 international unit per kg up to 3000 international unit. So the rabies immunoglobulin plus vaccination can prevent rabies if we can do it very, very quickly. Those unfortunate rabies patients, they require humane approach of diagnosis by virus detection from samples like saliva, skin, tissue, brain, blood, or corneal scraping. There may be either by antigen detection or by antibody detection by rapid fluorescence focus inhibition. The facilities, the human resources have been trained. We are expecting that this will be started very soon in National Institute of Neurosciences. Of course, by this time, in other animal facilities, in Central Animal Hospital, they are available. Treatment, the principle is palliative treatment. Earlier, the therapeutic coma was recommended, but currently one can limit that by using other methods. Complications may be there. So neurological symptoms and medical complications may be alleviated with sedatives, narcotic analgesics, anti-epileptic medications, and sometimes neuromuscular blockade. Various nursing techniques should always be used to prevent exposure of healthcare workers or family members during management of patients with rabies. When I was medical student in 1974, 73, 74, I had very, very serious observation that one of my close relative, he was bitten by a dog, died due to rabies. The whole family was very worried that how they were taking care, that they took care of the patient, including his wife. They were very much worried that in case they will develop it. Fortunately, transmission of rabies virus to a healthcare worker has not been documented today. So this is very important, rewarding information. There are recent updates. Besides early diagnosis and early stage, if you can diagnose them early,
that unfortunately there is no single therapeutic agent which is effective, but combination of therapies like vaccine, immunoglobulin, as I mentioned, preventive aspects. Some of them are in the research stage, like monoclonal antibodies, ribavirin, interferon gamma, alpha, and ketamine. Corticosteroid should not be used. So this is one of the example of how neglected these diseases are, that despite hundreds of years of history of the disease prevailing in the globe, still there is no effective therapy available. There are very recent information that if diagnosis is confirmed, currently palliative care with analgesia and anesthesia is the treatment, but there are some modalities of treatment which are possibly in future there be aggressive ICU care with therapeutics. Some patients, when 10 years before we used to tell that there no patient survived, but currently there are few patients survived with at least some of the patients. There is some hope of future aggressive ICU care with therapeutics, as has been mentioned here. Honorable Chair and distinguished colleagues, I'm towards the end of my deliberation, leaving some time for the comments and by our very distinguished panels, as well as some questions. Ladies and gentlemen, the United Nations General Assembly in last month made this pledge, this statement, that there are 102 points there. One of the point is this, that we have to take care of all people as a part of universal health coverage, specifically to address both physical and mental health, based on the commitments the global community made in 2019 by advancing comprehensive approaches and integrated service delivery. The motto of Bangladesh Society of Medicine is holistic, integrated, comprehensive approach and continuity of the care. And the ANGA approved these. The endorsement of the head of the state's government or the representative in ANGA, they strives to ensure the challenges that are addressed and the achievements are sustained and expanded, including neglected tropical diseases. So through this very brief presentation, I think we realize that how neglect is being continued with this global community of this tropical, poor, rural, marginalized community. In this figure on the right-hand side, we talk about health. Health is about people. People is in the middle of a group of the determinants who are living in the community. So we need to consider the community, the primary care, secondary care, and advanced care. But community needs to be empowered in order to address the unaddressed NTDs, neglected tropical diseases, or the gain we achieved in the elimination of the NTDs as a public health condition, public health problem. We need to continue to engage our community, bearing in mind that health is related with other conditions like economy, environment, climate change, as well as we have to consider the other culture, global, and everything together. So with these few words, I'd like to provide profound thanks to the Bangladesh Society of Medicine, the audience who are listening now or through other channels, and particularly my colleagues from CDC, Director General of Health Services, and Dr. Ariful Bashar, Dr. Srivas Pal, for giving me permission to use some of their slides and also facilitating me in gathering information to provide this simple presentation in front of this learned gathering. So with this, I'd like to end here and hand over to Professor Ghulam Maula Magni for further moderation. Thank you very much indeed.
Assalamu alaikum. Over. Thank you. Thank you, sir. Really, we are overwhelmed with your brilliant speech, sir. And there has been many comments in the chat box, and we are really honored and grateful that, sir, you have given your valued time for today's master class. Thank you, sir. And so we proceed on to the discussion session. I see Dr. Farhana Khanam has put some questions about rabies vaccine. So I request Dr. Farhana Khanam to unmute herself and directly question to our honorable master. Dr. Farhana Khanam, শুনতে পাচ্ছেন? Thank you, sir. Assalamu alaikum. Yes, And thank you, sir, for giving me the floor and to get me the opportunity here. Sir, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে র্যাবিসের জন্য এখন কি আমরা জানি যে 0 ডে 0 তারপরে 3-7 এভাবে একটা ভ্যাকসিনেশনের কথা জানি 28 ডেজ পর্যন্ত, এভাবে কি দিব টোটাল কয়টা ডোজ, নাকি এই ভ্যাকসিনেশনের কোনো চেঞ্জ হয়েছে? যে ইন্টারডার্মাল ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারটা স্যার দেখালেন স্লাইডে, সেটা কি কোনো নিউ আর কোনো ডোজেস গাইডলাইন এসেছে কিনা, বা আমরা আসলে যেটা আমরা ঢাকার মহাখালী ইনফেকশন ডিজিজ হসপিটালে বা যেখানে আমরা র্যাবিসের ভ্যাকসিনের জন্য যাব সেখানে আসলে ডোজেস গাইডলাইনটা কি, বা আমরা কখন কখন নিয়ে যাব পেশেন্টকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যখন বাইট হবে? যেটা আমরা দেখলাম যে খুব ভালো একটা ওয়াশিং বাইট সাইডের ওয়াশিং অনেক সময় পেশেন্টরা করে আসে বা অনেকে জানেও না। তো আসার পরে যতটুকু ইমিডিয়েটলি দেওয়া সম্ভব হতো আমরা নিকটস্থ সেন্টারে হসপিটালে ভ্যাকসিনেশন যেতে বলবো। আর আসলে গাইডলাইনটা কি, এটাই আর কি স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর ফারহানা। ডক্টর ফারহানা, আসলে এটা এই ধরনের পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম যেগুলো আছে গভর্নমেন্টের, এই পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের জন্য স্পেশাল এনডিভার আছে। তার মধ্যে আপনারা দেখছেন যে এই জন্য একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে ওনারা নীতিমালাগুলো গাইডেন্সগুলো আপডেট করছেন, হালনাগাদ করছেন, এবং যেগুলো ফিক্সড ফ্যাসিলিটিস আছে ওখানে তাদেরকে হেলথ ওয়ার্কারগুলিকে, প্রফেশনালগুলিকে, নার্স বা ডাক্তার এদেরকে একটা টিমের অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে ওদেরকে কখন কিভাবে কি ওষুধ দিতে হবে এটা বলা আছে। এটা টিবি, লেপ্রোসি, ফাইলেরিয়া, র্যাবিস ইত্যাদি ইত্যাদি। তো কারেন্ট রিকমেন্ডেশন যেটা আছে এটা হলো 037 ইন্ট্রাডার্মাল, ওরা 2 সাইড ইনজেকশন দিচ্ছে। এর আগে যেরকম ছিল ওইগুলি এখন নেই, এবং ওনারা ওই ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করে ওই তাদেরকে একই রকম ভাবে ইমিউনোগ্লোবিন কখন দেবে, কত ডোজ দেবে, এবং এটা আমাদের অ্যাডভাইস হবে আমাদের হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস, অল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস। এটা তো আসলে এমন একটা কন্ডিশন, রেবিস এমন একটা কন্ডিশন যেটা আসলে প্রিভেন্টেবল by mass dog vaccination, by as early as possible, by appropriate washing, as well as followed by vaccine and rabies immunoglobulin if needed. এই জন্য এই ভ্যাকসিন গুলো আবার কোল্ড চেইনের বিষয় আছে। ওই জন্য নিয়ারেস্ট প্লেস যেখানে ঢাকা শহরে হলে ইনফেকশন ডিজিজ হসপিটাল এবং অন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যদি ফ্যাসিলিটিস থাকে, এবং মহাকালী ইনফেকশন ডিজিজ হসপিটাল সেভারাল 100 পেশেন্টকে ডেইলি ওরা কেয়ার করছেন, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ইনফেকশন ডিজিজ হাসপাতালে ডিভিশনাল লেভেলে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ওরা ব্যবহার করছে। এবং আমাদের থাকবে, এবং এখন কমিউনিটি জানে, ওদেরকে এগুলি এনকারেজ করা, এবং গভর্নমেন্ট যেরকম ভাবে ওগুলি দিচ্ছে ওইভাবে দেওয়াটা এনকারেজ করা, ইনস্টেড অফ বিভিন্ন মেডিসিন শপে ওখান থেকে রাখলে ওখান থেকে দেওয়া। কারণ এগুলো কোল্ড চেইন মেনটেন করতে না পারলে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে ইন্টারনার্মাল দিতে না পারলে, এটাও কিন্তু একটা টেকনিক আছে, ওইটা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যদি না হয় তাহলে আসলে এই যে 2-1টা পেশেন্টদের রেবিস হলো এগুলি পার্শিয়ালি প্রটেক্টেড ছিল। আমার মনে হয় এই যে যখনই আপডেট হবে আমরা গভর্নমেন্ট তাদেরকে ট্রেনিং দেবে, আমাদের কাজ হবে টিবি, লেপ্রোসি, ফাইলেরিয়া, খেলাধুলার এই রোগীগুলিকে রেসপেক্টিভ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া। কারণ আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালের পক্ষে এইগুলি ড্রাগ ডায়াগনস্টিক অ্যাকোয়ার করা ডিফিকাল্ট, ইনস্টিটিউশনাল ওয়েতে ট্রিটমেন্ট দেওয়াটা আমরা এনকারেজ করবো। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Mohammad Asuduzzaman has placed a question that how can I differentiate paralytic rabies from GBS clinically? Sir, please. Thank you very much. আসলে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি, যদিও বা আমরা এখন 21st সেঞ্চুরিতে অনেকেই মনে করছে যে হিস্ট্রিটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট না,
আমি যে কেজের কথা বলছিলাম এটা জার্নাল অফ নিউরো সায়েন্সে খুব সম্ভবত 1994 বা 5-এ পাবলিশ হয়েছিল। এটা হচ্ছে রুগীটা আসছে আপার লিম্বে ফোর আর্মে ওর নামনেস এবং উইকনেস বলতেছে। তো আমি কেন জানি না তাকে বললাম যে ওর তো আসলে শুধু মনোপেরেসিস উইকনেস কেন হলো, লস অফ সেন্সেশন হলো, কি কারণে হলো, এবং তার ডান দিকেও কোনো অসুবিধা নেই, পায়েও কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি আউট অফ কিউরিওসিটি জিজ্ঞেস করলাম যে ওর গত 6 মাসের মধ্যে 1 বছরের মধ্যে কোনো অ্যানিমেল বাইট হয়েছে কিনা। ও বলছে যে না, ও আমাকে তো বলতে আমি তো ভুলে গেছি, আমার তো এখন থেকে প্রায়, ও হিসেব করে বললো যে 72 ডেজ আগে, ও কিন্তু 12 ক্লাসের স্টুডেন্ট, 72 ডেজ আগে আমাকে ক্যাট বাইট করেছে, আমার ঘরের ক্যাট, এবং ক্যাটটা ওরা মেরে ফেলছে, এবং ওর রিলেশন নিয়ে গেছে, ওনারা বলছেন ওর তো রেবিস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, ভ্যাকসিন দিতে হবে না। এবং ওর দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন। এবং সাবসিকুয়েন্টলি, এবং ওই দিনেই আই হ্যাভ টু ইন্টারভেন উইথ দেয়ার ভেরি ক্লোজ রিলেটিভ, দে আর এডুকেটেড। তাদেরকে আমি আমার আরেকজন কলিগ আছেন, উনি একজন কনসালটেন্ট, উনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন 1994 or 5। আমি তাদেরকে বললাম যে আমার ক্লিনিক্যাল বলা কনফার্ম করা ছিল, এবং আলটিমেটলি ও উইদিন এ ডে হি ডেভেলপ, হি হ্যাজ প্রগ্রেসড both upper limbs. In next day he developed furious rabies and next day he died. এবং এরকম বিভিন্ন জায়গায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কলিগরা অনেকেই দেখছেন এটা আসলে টু স্টার্ট উইথ মনোপ্লেজিয়া, এবং তার ডেফিনিট একটা হিস্ট্রি, উইদাউট হিস্ট্রি কিন্তু হওয়ার কথা না, এবং এটা একেবারে বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল এরকম নাও হতে পারে। তবে আপনি যেটা বলছেন জিবিএসএস মোর ইম্পর্টেন্ট হলো এটা ভ্যাকসিন রিলেটেড কিনা। আগের দিনে যখন স্যাম্পল ভ্যাকসিন দিত তখন এরকম ভ্যাকসিন রিলেটেড হতো, ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট। এখন যদি আপনি স্ট্রং সাসপেক্ট হয়, তাহলে যদি আপনার কোনো ডেফিনিট কোনো পসিবল সাইট থাকে, তখন আপনি বায়োপসি করতে পারেন, লিডিস নিয়ে করতে পারেন। ক্লিনিক্যালি জিবিএস আসলে হিস্ট্রিটা যদি না থাকে তাহলে তো আপনি ডিফারেন্সিয়েট করা ডিফিকাল্ট হবে। ওই ক্ষেত্রে ইন রেবিস দেয়ার মাস্ট বি সাম হিস্ট্রি, দেয়ার মাস্ট বি সাম হিস্ট্রি। উইদাউট হিস্ট্রি অফ অ্যানিমাল বাইট রেবিস ক্যানট occur. The history is a crucially important point. Thank you. প্রফেসর রব্বানী সাহেব অনেকক্ষণ আগে হাত তুলেছেন, প্রফেসর মগ্নি আপনি হয়তো দেখছেন না, আমি প্রফেসর গোলাম রব্বানীর হাত দেখছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো জেনারেল রব্বানী, আপনাকে শুনছি আমরা। আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, আপনাকে শুনছি আমরা। আচ্ছা, thank you Professor Faiz for a brilliant presentation on tropical diseases neglected, and definitely rabies has evoked a lot of interest amongst the audience. More than 100 audience are there. আমি আপনাদের সঙ্গে একটা শেয়ার করতে চাই, সেটা হলো যে 1979 সালে আমি তখন ইয়াং ক্যাপ্টেন ইন সাভার। একদিন মর্নিং এ এক সৈনিক এসে বলল যে স্যার, আমার তো বাচ্চা শিশুর বয়স হলো 1 বছর, তো যে গাভীর দুধ খেত সেই গাভীটা মারা গেছে। এখন গাভীটাকে কয়েকদিন আগে একটা কুকুরে কামড়েছিল, এবং কয়েকদিন আগে সেই কুকুরটা কামড়ে মারা গেছে। এখন আমার কি করণীয়? এরকম প্রবলেম কি কোনো সময় আপনি পেয়েছেন? সরি, ক্যান ইউ রিপিট প্লিজ? আমি ওইটা ব্রাউজ করতেছিলাম প্রশ্নগুলি, আবার একটু কাইন্ডলি। মানে আমার অভিজ্ঞতাটা বলছি, 79 সালের একটা অভিজ্ঞতা। তখন আমি সিএমএস সাভারে আছি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন। তো একদিন সকালে এক সৈনিক এসে বলল যে আমার 1 বছরের একটা শিশু আছে, যে গাভীর দুধ খেত সেই গাভীটা মারা গেছে আজকে। এখন দেখা যাচ্ছে যে গাভীটাকে কয়েকদিন আগে একটা কুকুর কামড় দিছিল, এবং সেই কুকুরটাও মারা গেছে। এখন আমার কি করণীয়? তো আমার তো বইয়ে কলমে এটাতে আমার অসুবিধা হয়ে গেল। তো আপনার কি এরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা আমি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে। না, আপনি যে প্রশ্ন দিয়েছেন, আমাকে যে প্রবলেম দিয়েছেন, এই প্রবলেম আসলে এটা $1,000,000 প্রবলেম।
এরকম আরো অসংখ্য আছে। এক মহিলা এসে আমাকে বললেন, আমার তো এক মহিলার এরকম রেবিস হলো, ডগ বাইট হয়েছে, ডগ বাইট হওয়ার পরে ও বললো যে আমি তো 2 দিন পরে ভ্যাকসিন দিচ্ছি, এই আপনার যে সময় বলছেন তার 5 বছর পরে, তাইলে আমি কি করব? আমার বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করছি, বাচ্চাকে কি করবো? আমাকে আরেকজন রুগী এসে বললেন যে আমি তো আমার তো রুগী এসে বলো নাই, রুগীর এক আত্মীয় এসে বললেন যে রোগীর হাজবেন্ড তো রেবিসে মারা গেছে, ওরা তো হাজবেন্ড ওয়াইফ একসাথে ছিলেন, এখন উনার ওয়াইফকে ভ্যাকসিন দিতে হবে কিনা। তো একটা রিকমেন্ডেশন আছে ভ্যাকসিনের, ওইটা হলো পিপল রিজাইডিং ইন এন্ডেমিক এরিয়া উইথ হাই রিস্ক, যদি এরকম কোনো সন্দেহজনক কারো থাকে তাহলে প্রি এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিসের মতো ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে পারে। এটা আসলে বিভিন্ন জায়গায় বলা আছে। ওয়ান অফ দি রিকমেন্ডেশন ইজ ইভেন বলা আছে যদি আপনি এন্ডেমিক এরিয়া, বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য এন্ডেমিক এরিয়া, এইসব দেশে যদি বাইরে থেকে ট্রাভেল করে, ওদের ট্রাভেল অ্যাডভাইস হচ্ছে ওখানে যাওয়ার আগে আপনি প্রি এক্সপোজার প্রোফাইলাইসিস করেন। আমার যে স্টুডেন্টরা ও যেটাকে রেবিসের উপর স্টাডি করেছে, ওকে প্রি এক্সপোজার প্রোফাইলাইসিস দিয়ে তাকে তার ডিজার্টেশনটা করা হয়েছে। আমি ইন 1995 থাইল্যান্ডে যখন আমি ওদের কুইন সাও বা রেড ক্রিসেন্ট হসপিটালে দেখতে গেছি, ওরা বলছে তোমাকে 3টে ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে তোমাকে আমরা ভিতরে ঢুকতে দেবো না। আমি 3টে ভ্যাকসিন দিয়ে তারপর তাদেরকে নিয়েছি। যদি ইন কেস অফ ডাউট, আমরা তো এন্ডেমিক এরিয়াতে আছি, যদি এরকম হয় তাহলে আনলেস দেয়ার ইজ ইন স্পেসিফিক কন্ট্রাইন্ডিকেশন, আমি কিন্তু আমার পার্সোনাল ডক্টর আরিফ যদি থাকে ও হয়তো বেটার বলতে পারবে, আমি মনে করি প্রি এক্সপোজার প্রোফাইলাইসিসের মতো দিয়ে দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। আচ্ছা, আমি হাউ আই সলভ দ্য প্রবলেম বলতে চাচ্ছি। জেনারেল আলিসকে আমি ফোন করলাম, হি ওয়াজ কনসার্ন ফিজিশিয়ান। তো স্যার বললো রব্বানি এটা তো আমার জানা নেই, তুমি রাদার আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্ট মেজর জেনারেল যে এমআর চৌধুরী এফআই কমান্ডে, ওনার সাথে রিং করো। তো আমি স্যারকে ফোন করলাম, তো স্যার বললো যে রব্বানি আমি তোমাকে 24 ঘন্টা টাইম নিব, আই এম নট শিওর যে এই গাভীর দুধে এই ভাইরাসটা গেছে কিনা এবং বাচ্চাটা রেবিসে এফেক্টেড হবে কিনা। তো তখন কিন্তু মেডলাইন সার্চ ছিল শুধু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমাদের মহাখালীতে। তো ওইখানে মেডলাইন সার্চে দেওয়ার পরে ওইখান থেকে কয়েকটা আর্টিকেল আসলো, ইয়েস এইরকম একটা সিচুয়েশনে রেবিস হতে পারে গাভীর, এবং গাভীর যে দুধ সেখানে এই ভ্যাকসিন যেতে পারে রেবিস ভাইরাস এন্ড দ্য বেবি ক্যান ডেভেলপ। তো তখন আমরা কিন্তু আপনি যেরকম বললেন সেরকম ওই দেওয়া হলো ভ্যাকসিন এবং বাচ্চা ভালো ছিল আর কি, বললাম যাতে অন্যরা উপকৃত হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর ফয়েজ। আমি এখানে 2টা প্রশ্ন দেখছি, একটা হচ্ছে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা এবং জিয়ারডিয়া লামলিয়া এনটিডি কিনা। নো, দে আর নট এনটিডি। Then another question is how the snake bite as NTD and it is different with other NTDs. আসলে snake bite is unique in a sense that it is the only NTD that are non-infectious. This is the only NTD collectively causing more than 100,000 deaths, several million bites, several hundred thousand envenomment. আমার মনে হয় আমাদের সোসাইটির মেডিসিন ওরা আলাদা করে সেশন নেবে, যে জন্য আমি স্নেক বাইট ডেলিবারেটলি একবারে ট্রাস্ট করি নাই। Sir, there are আমি কাইন্ডলি পার্টিসিপেন্ট ডক্টর নাহরিন আফরিনকে মিউট করে নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করব। ডক্টর আফরিন একটু মিউট করবেন প্লিজ। স্যার, there are 2 important questions. যে so what is the importance of One Health in NTD, especially in genetic cases? And another question is why there is lack of research in NTD? What is quantitative biology approaches toward NTD elimination? And these 2 questions come from our very respected line director of non-communicable disease program of DGHS, Professor Robed Amin sir. Sir, Robed Amin sir, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, Professor Mogbe. So I request Professor Faiz sir to attend these 2 questions, and I welcome Professor Robed sir to the discussion. Thank you very much. আমার মনে হয় প্রফেসর রুবেদের কাছে আনসার জানা আছে, তো প্রফেসর রুবেদ শুরু করুক, তারপর আমরা পার্টিসিপেট করব। প্রফেসর রুবেদ আপনি অ্যাড্রেস করেন, তারপর আমরা, আপনি পাবলিক হেলথ পার্সপেক্টিভে এখন ইউ আর নো লঙ্গার এ ক্লিনিশিয়ান,
You are a clinician, no doubt about it, but you are now transformed into a public health person, non-communicable, communicable, whatever it is. You are a spokesperson of the government of Bangladesh in terms of from DGHS. আপনি start করেন, আপনার দেখা যায়। Sir, thank you very much, sir. Sir, thank you for, first of all, it's a wonderful master class. আপনার ক্লাসে আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি এবং it gives us an impression. আমি বলবো যে সব শেষে যে স্লাইডটা এটা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। I think that it gives an impression যে আমাদের যে ডিজিজ গুলোর জন্য সোশ্যাল ডিটারমিনেন্ট গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এবং কমিউনিটি যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আসবে বলে মনে করি। আমি আশা করি যে আমাদের যারা শুনেছি আমরা তা আবার কিছুটা হলেও আমাদের কিছুটা ব্রেনস্টর্ম হয়েছে। আমি স্যার আসলে বলবো যে নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজ অলওয়েজ নেগলেক্টেড, এর মধ্যে কিছু কিছু আবার ডাবল নেগলেক্টেড, যেমন স্নেক বাইট। কিন্তু আমি খুব সারপ্রাইজ যে স্যার আমাদের বাংলাদেশে নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজের লিস্টটা করা হয়েছে, এটার সাথে মাঝে মধ্যে স্যার আমার কনফিউশন হয়। আমি জানি না আপনারা কনফিউশন হয় কিনা, কারণ এখানে দেখবে যে আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে সিলেক্টিভলি 6 থেকে 7টা ডিজিজকে নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজ করা হয়েছে, ইনক্লুডিং দ্য স্নেক বাইট। কিন্তু আমি যা 20টা ডিজিজ দেখি আর কি, সেখানে আমাদের এখানে কিন্তু আরো কিছু কেসগুলো দেখা যায় এবং আপনিও স্যার এর মধ্যে পেয়েছেন বলে আমি মনে করি। যেমন ধরেন স্যার এখানে একটা ডিজিজ আছে টেনিয়াসিস, অথবা অল্টারনেটিং ওরা সিটি সার্কোসিস বলেছে, কিন্তু টিনিয়ার মধ্যে তো টিনিয়া সেজিনেটাও আছে, টিনিয়া সোলিয়ামও আছে। আমি যদি ভুল বলে না থাকি স্যার, একটা কেস আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং সেটা কিন্তু আমরা ডায়াগনোস করেছিলাম যে একজন ডক্টর অ্যাবাউট দ্য টিনিয়াসিস। এটা ছাড়া আমার নিজেরও একটা কেস রিপোর্ট আমি বাংলাদেশ সোসাইটি মেডিসিনের জার্নালে পাবলিশ করেছিলাম অ্যাবাউট দ্য টেনিয়াসে জিনাটা, এবং দ্যাট ওয়াজ ভেরি ক্লাসিক্যাল টেনিয়াসে জিনাটা এশিয়াটেকা, যেটা আমরা হাটাজারিতে দেখেছিলাম আর কি। সো এটা তো আমাদের স্যার নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজে ইনক্লুশন করা নাই। আমরা এসটিএইচ কে দেখেছি। আমরা জানি না স্যার আমাদের এখানে ট্র্যাকোমা কি আসলে অনেক কিছু কেস ডিটেকশন হয় কিনা। ইয়স যদিও ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি পরিমাণ আপনার ডিটেকশন আছে, কিন্তু ইয়স ডিটেকশন আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে কিনা, কারণ স্কিনে তো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ডিজিজ গুলো আমরা দেখি। এখন এর মধ্যে কি ইয়স আছে কিনা এটা নিয়েও স্যার আমার একটু কনফিউশন আছে আর কি। আমি একটু ট্রেমাটোডের কথা বলবো। এখানে কিন্তু ডিজিজের মধ্যে ছিল হচ্ছে ফুডবর্ন ট্রেমাটোড। তাহলে ফুডবর্ন ট্রেমাটোড গুলাকে তো স্যার আসলে আমাদের এখানে নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজে ইনক্লুশন করা হয়নি, কিন্তু এগুলো তো কেস রিপোর্ট আছে। এবং সারপ্রাইজিং যে ইকাইনোকক্কোসিস আমরা কিন্তু হরহামেশা ডায়াগনোস করি, হাইড্রেডিসিস তো অনেকেই ডায়াগনোস করছে এবং আপনার অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে স্যার। তাহলে এই জিনিসগুলাকে স্যার আমাদের এই নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজের ভিতর কেন আসলে ইনক্লুশন হইলো না? আমরা কি এগুলাকে একেবারেই আমাদের দেশে নাই বলে ধরে নিচ্ছি? ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়াকে আমরাই অলওয়েজ হাইলাইট দিচ্ছি, এগুলো দেওয়া দরকারও আছে বুঝলাম, কিন্তু যেগুলো আমাদের আছে সেগুলো কি কে দেখার দরকার নেই কেন? এটা আমার মাঝে মধ্যে কনফিউশন হয় আর কি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো ডিজিজ জেনেটিক, যেমন র্যাবিস নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি বলবো এই র্যাবিস ছাড়াও আর কয়েকটা জেনেটিক ডিজিজ এখানে আছে যেগুলোর জন্য ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ আসলে লাগবে, কারণ শুধু হিউম্যান হেলথকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করি তাহলে স্যার আপনি হয়তো এগ্রি করবেন যে আমরা এইগুলোকে আসলে সমাধান করতে পারবো না, কারণ একটা লার্জ পোর্শন কিন্তু রয়ে যাচ্ছে যেখানে আসলে অ্যানিমেলকে ধরা হচ্ছে না, কারণ ওটা তো একটা বিগ রিজার্ভার অথবা সোর্স, ডেফিনেটিভ হোক অথবা ইন্টারমিডিয়েট হোস্টিং হোক। এখন হোস্ট এবং প্যারাসাইটের যদি ইন্টারাকশনের মধ্যে আমরা সবাইকে অ্যাড্রেস না করি তাহলে তো আসলে স্যার নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজ ইলিমিনেশনে কি আমরা পৌঁছতে পারবো কিনা। ডব্লিউএইচ একটা ডকুমেন্ট আছে স্যার, আপনি জানেন যে 2021 2030 পর্যন্ত অ্যান্টি এলিমিনেশন রোড ম্যাপ। আমি আসলে একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার আপনার কাছ থেকে যে এই যে 20টা ডিজিজ এবং আমাদের বাংলাদেশে ডিফারেন্ট নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজগুলো আছে, এগুলো রোড ম্যাপের আসলে কোন জায়গায় আছে? আমরা কি স্যার ধরেন এখনো প্রিলিমিনারি স্টেজে আছি? আমরা কি স্যার এলিমিনেশন করার জন্য কোন কোন জায়গায় আছে? আমরা হয়তো সিলেক্টিভলি লিশমিনিয়াসিস এর কথা বলেছি যে এটা এলিমিনেশন যাবে, কিন্তু অ্যাজ এ হোল আদার নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজ গুলো তো আমাদের রয়ে গেল। বিসাইড দিস আমাদের স্নেক বাইটটা আছে যেটা আমরা হয়তো নেগলেক্ট এনসিডিসি তরফ থেকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের বাইফার যে 2030 তে এটা যে টার্গেট, সেখানে তো আমাদের কাছে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে হয়তো পোস্টে আমাদের একটু দেরি হতে পারে, যে আমাদের যে রিডাকশন অফ 50% যেটা আমরা বলি টার্গেটে, সেখানে স্যার আমরা রিচ করতে পারবো কিনা। এখনকার সময় স্যার আমি একটা কঠিন একটা প্রশ্নের মতো বলেছিলাম, এটা আসলে স্টুডেন্টদের বেনিফিটের জন্য, যে রিসার্চ গুলো তো অ্যান্টিটিটা কম কেন? আপনি যদি একটা রিসার্চ গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন, এটার আলোকে যদি স্যার একটু আমাদেরকে হাইলাইট করতেন তাহলে খুবই ভালো হয়। আর এখন স্যার একটা বলা হয় যে কোয়ান্টিটেটিভ বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ, মানে হচ্ছে ধরেন আমাদের তো জেনেটিক্স গুলোকে ইম্পর্টেন্স
অনেক বেশি দাঁড়াচ্ছে আর কি। কেউ একজন হয়তো কথা বলছেন, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো একটু মিউট করার জন্য। ডক্টর ডুবেদ আপনি একটু পজ দেন, আমি আপনাকে আবার ফ্লোর দিচ্ছি। ডক্টর আরিফুল একটু যেখানে এনসিডি ডিরেক্টর বলছেন আপনি কাইন্ডলি ক্যামেরাটা অফ করে দেন, সুইচ অফ করেন। ডক্টর ইমরুল কায়েস, উড ইউ কাইন্ডলি সুইচ অফ ইউর ক্যামেরা? প্লিজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পাবলিকলি আমরা চাই না এই এটা অন্যরা দেখুক পাবলিকলি, আপনি কাইন্ডলি ক্যামেরাটা অফ করে দেন। ডক্টর রুবেদ কন্টিনিউ করেন। জি স্যার, এই জন্য আমি স্যার কথাটা বলছিলাম, আপনি হয়তো যে কোয়ান্টিটেটিভ বায়োলজি যেটা, এটা 2005 সালের দিকে একজন ছিলেন হ্যাস্টিং, উনি বলছেন যে আমরা তো এখন যেগুলো করি সেগুলো হচ্ছে 1 মলিকুল এট এ টাইম ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করি আর কি। কিন্তু নেগলেক্টেড টপিক্যাল ডিজিজ তো 20টা। তাহলে নতুন নতুন ডাটাগুলো হোল জেনম, এক্সোম অথবা এপিজেনম যেগুলো আছে এর ভিতর যদি একই সঙ্গে হয় তাহলে এটা কস্ট ইফেক্টিভলি আপনি দেখতে পারবেন, এবং এটা একটা প্যারাডিজম শিফট হয়ে যাবে বায়োমেডিক্যাল রিসার্চের জন্য, যেখানে আমাদের এইসব নেগলেক্টেড ডিজিজগুলোকে অত্যন্ত সহজে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, কস্ট ইফেক্টিভও হবে, এবং সো দ্যাট আমরা ইলিমিনেশন স্টেজে অনেক দ্রুত আসতে পারবো। কারণ এখন তো স্যার অনেক জায়গায় পিস মিল ডায়াগনোসিস এবং ম্যানেজমেন্ট গুলো হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি ইলিমিনেশন ফেজকে যাই তাহলে হয়তো আমাদেরকে এই অ্যাপ্রোচে হয়তো যাওয়ার দরকার হতে পারে বলে মনে করি। এর জন্য আমি একটু আপনার ওপিনিয়ন জানতে চাচ্ছিলাম আর কি। পরিশেষে আমাদের সবার জন্য স্যার আপনি একটু ওয়ান হেলথ সম্পর্কে, যদিও আমি হয়তো কিছু বলবো, তাই এটা আমি আপনার মুখে শুনতে চাই স্যার, আসলে ওয়ান হেলথের ইম্পর্টেন্সটা এত বেশি কেন ফর দ্য এনটিডি? স্যার আমি এখানে থামলাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, প্রফেসর বললি। ধন্যবাদ প্রফেসর রুবেদ আমিন। আসলে আমি প্রথম দিকে স্লাইডে যেটা দেখিয়েছি যে 21টা এনটিডির মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় 12টা এনটিডি আছে, তার মধ্যে 2টা আমি কোয়েশ্চেন মার্ক রেখেছিলাম। একটা হচ্ছে ইওস, আসলে আমরা জানি না, ইন্ডিয়া এলিমিনেট করেছে। ঠিক তেমনি আরো একটা প্যারাগন কন্ডিশনকে আমি বলেছি যে আমাদের এখানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্য যেগুলি আছে, যেগুলি বলে আপনি যেগুলি বলেছেন এগুলি বাংলাদেশে অনেকগুলি আছে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি যখন বিভিন্ন মিটিং হয় তখন 6টা রোগকে ওনারা এন্টিটি হিসেবে ধরেন। তার মানে এটা চিন্তা করে দেখেন, আমরা নেগলেক্টেড ডিজিজেস বলে, নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ বলে আবার নেগলেক্ট করছি। নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ 21টা আইডেন্টিফাই করে তাকে আবার নেগলেক্ট করছি। এটা আসলে আনফেয়ার। আমাদের একটা রোগীও যদি থাকে, যতক্ষণ এরা এলিমিনেটেড না হয় ততক্ষণ আমাদেরকে এই এনটিডি-গুলিকে অ্যাড্রেস করতে হবে। যে জন্য 2021 to 2030 যে এনটিডি রোড ম্যাপ করেছে, ওই রোড ম্যাপটা হচ্ছে আসলে হোলিস্টিক, টোটাল। যেমন যে জন্য বলছে যে এটা ডার্মাল এনটিডি, স্কিন এনটিডি, আসলে স্কিন এনটিডি তো হাফ এ ডজন। এই জন্য একটা হোলিস্টিক ওয়েতে যদি ডিস্টিংগুইশ করা যায়, ল্যাপ্রোসি থেকে পিকেডিএল থেকে অন্যান্য পিটারিসিস, স্কেবিস, এগুলি যদি একসাথে অ্যাড্রেস করে তাহলে একটা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের পক্ষে এটা আসলে ডিফাইন করে, ডায়াগনোসিস করে, রেফার করা, ম্যানেজ করা, প্রিভেন্ট করা, এগুলো সম্ভব। ওই জন্য এটা কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ দেওয়ার কথা বলেছে। আবার ঠিক তেমনি এখানে আপনার ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচের কথা আপনি যেটা বলছেন, সরি, ওই রোড ম্যাপের মধ্যে আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশ তো কোনো রোড ম্যাপ এখনো করে নাই। বাংলাদেশ ওই যেটা ডব্লিউএইচও রোড ম্যাপ যেটা আছে, ওই রোড ম্যাপের আলোকে ওরা কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে বলেছে, ওখানে লিস্ট করেছে কোনটা কোনটা ডায়াগনোসিস করা যাবে। আমার জানা মতে একমাত্র ডিএনডিআই ওরাই একমাত্র ইনভেস্ট করেছে, অন্য কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল, ওরা কিন্তু বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোনো ইনভেস্ট করেনি, ডোনেট করেছে কিছু কিছু ড্রাগ, হয়তো ফালেরিয়াসিস বা যেমন আমাদের বাংলাদেশে এলিমিনেশনের জন্য একটা কনসোর্সিয়াম করে, কালাকোর কনসোর্সিয়াম করে, সিঙ্গেল ডোজ এমবিজোম ইউজ করে, উই আর গ্রেটফুল টু দেম। কিন্তু এরকম আরো অনেক ড্রাগ ডেভেলপ করা দরকার, যেমন মিল্টিভাসিন ডেভেলপমেন্ট বা একরকম ভাবে যেগুলো আফ্রিকান ট্রিমেনিসিস, সাইগাস ডিজিজ, আমরা ওগুলি সম্বন্ধে বলছি না। কিন্তু আমাদের দেশ এমনকি যেমন ক্যাপাসিটি, আমাদের তো হিউম্যান রিসোর্স, এটা মাইক্রোবায়োলজি, প্যারাসাইটোলজি, এগুলি ছাড়া তো সম্ভব না। আমাদের তো এখন মনে করেন এই যে পিকেডিএল, এখন পিকেডিএল রিলাপস, রিমিশন বা মাল্টিপল রিলাপস, এগুলি তো জেনেটিক ছাড়া করা যাবে না। যদি আমি এটা কি রিলাপস নাকি একই পেশেন্টের জন্য আবার রিক্রুডেসেন্স, এটা আমার ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না, ঠিক অন্যান্য যেমন ম্যালেরিয়ার মতো। ঠিক তেমনি আপনি দেখুন আমাদের যে কিউটেনিয়াস লিশমেনিয়াস আসতেছে, এটা তো আমরা কিউটেনিয়াস লিশমেনিয়াস ইজ নট অ্যান আনসার।
এটা স্পেসিফিক্যালি কোন ধরনের প্যারাসাইট আছে এটা দেখতে হবে, এবং এটার Yes. জন্য তো সফিস্টিকেটেড নলেজ টেকনোলজি দ্বারা আছে। আনফরচুনেটলি আমরা তো এটা করছি না। তার মানে আমরা এখন দেখেন, এখন স্টুল এক্সামিনেশন আমরা ভুলে গেছি, আমরা স্টুল এক্সামিনেশন আর করছি না। কাজে সিম্পল টেকনোলজি আমরা ব্লাইন্ডলি বলছি যে অ্যালবান্ডাজোল বা মেবান্ডাজোল 3 দিন দিলে হয়তো এটা কাজ করবে। আদৌ কাজ করে কিনা, যাদের যে রোগীগুলো ট্রেডওয়ার্ম ইনফেকশন আছে ওরা জানে এইগুলো কাজ করে কিনা, কিন্তু আমাদের তো কোনো সেন্সিটিভিটি, মানে আমরা ব্যাকটেরিয়াল সেন্সিটিভিটিও করি না ভালো করে কোয়ালিটি, ঠিক তেমনি অন্য কোনো এই নেগলেক্টেড ডিজিজ গুলোর সেন্সিটিভিটি নাই। ঠিক তেমনি এই যে একটু আগে যে ডিজিজটা দেখালাম, আপনি তো জানেন, আপনি তো জানেন বাংলাদেশে লিমিটেড নাম্বার অফ পেশেন্টের যে এই যে পায়ের যে কন্ডিশনটা গুলো হচ্ছে, এদের তো ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে না। এবং এটার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেটেড রয়েছে, যদি ফুটওয়্যার আমরা যদি এই যে যদি আমরা শু পরার জন্য বলি, অ্যাডভাইস করি, তাহলে এই যে মনে করেন যারা ফার্মার তাদের জন্য বুট পরা যদি অ্যাডভাইস করি, তাহলে সল ট্রান্সপ্লান্ট হেলমিস থেকে শুরু করে ঠিক তেমনি পোডোকোনিয়াসিস এবং অন্যান্য কন্ডিশন গুলো যে কন্ডিশন দেখালাম ওইটা সহ, এবং স্নেক বাইট সহ এগুলো সম্ভব। ওরা কিন্তু এই জিনিসগুলি বলছে যাতে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ করা হয়, ইন্টিগ্রেটেড করা হয়। যেমন মসকিউটো নেট ব্যবহার করলে ফাইলেরিয়া, লিশম্যানিয়াসিস, ম্যালেরিয়া ইনক্লুডিং স্নেক বাইট, এই জন্য এইগুলি আমাদেরকে আসলে পাবলিক হেলথ অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করতে হবে। আনফর্চুনেটলি আমরা যখন ক্লিনিশিয়ান, তখন আমরা মনে করি যে আমি তো ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট দেব, কিন্তু একই সাথে এইসব কথাগুলো বেস্ট পার্সন হচ্ছে ক্লিনিশিয়ান, যারা রুগী দেখছেন, উনাদের কথাগুলো লোকজন বেশি শুনবে। কাজে আমার মনে হয় ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। আবার ওয়ান হেলথ is a concept. Bangladesh is one of the bright example of putting forward this one health concept. বাংলাদেশে একটা ইন্টিগ্রেটেড ওয়ান হেলথ স্ট্র্যাটেজি আছে, যার মাধ্যমে অ্যানিমাল হেলথ, হিউম্যান হেলথ, এনভায়রনমেন্টাল হেলথ একসাথে দেখা হচ্ছে। এখন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, অ্যানিমাল হেলথ, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অফ অ্যানিমাল হেলথ, ওরা 3 গ্রুপে মিলে কিন্তু এইগুলো করছে, এবং ন্যাশন ওয়াইড এবং দেশের মধ্যে যে অর্গানাইজেশন গুলো একসাথে কাজ করার কথা, পার্টিকুলারলি ফর ডিজিজেস রিলেটেড টু other conditions including neglected tropical diseases. Rabies একটা এক্সাম্পল, লিশম্যানিয়াসিস একটা এক্সাম্পল। ঠিক তেমনি একটু আগে যে একিনোকক্কিস বললেন, পেশেন্ট কম হতে পারে, এগুলো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে, কিন্তু যেগুলো লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি এখন হয়ে গেছে, মিডল ইনকাম কান্ট্রি হয়ে গেছে, ওরা কিন্তু বলছে স্ট্র্যাটেজি ফর অ্যাড্রেসিং what is called rare diseases. তাহলে রেয়ার ডিজিজ মানে জেনেটিক্যালি রেয়ার ডিজিজ, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিসঅর্ডার ওইগুলি না, আমাদের জন্য এগুলো কিন্তু রেয়ার ডিজিজ হয়ে গেছে। লিশম্যানিয়াসিস রেয়ার ডিজিজ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদেরকে রেয়ার ডিজিজ হলো কিন্তু এটা অ্যাড্রেস করতে হবে, এনটিডি। ঠিক তেমনি যে কয়েকটা কন্ডিশন আমি দেখালাম, একিনোকক্কিস, এগুলো রেয়ার হলে তো ড্রাগ লাগবে। আপনি যে ডিজিজের কন্ডিশন বললাম, বাংলাদেশের কোনো ড্রাগ নাই, আমাদেরকে বড় করতে হয়েছে থাইল্যান্ড থেকে। দে আর সো নাইস, ওরা আমাদেরকে ফ্রি ড্রাগ দিয়েছে এবং ফলো আপ করেছে, এই রোগীর আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারছি না। শি ওয়াজ সো হ্যাপি যে মহিলা রোগীটা ইমপ্রুভ করেছে, এবং তার জন্য আপনি কত কষ্ট করেছেন। যেমন আমাদের আসলে ইয়াং জেনারেশনকে, এই যে রিসার্চের কথা বলছেন, এখানে একটা পেশেন্ট মানে একটা টেক্সট বুক হয়ে যেতে পারে। একটা পেশেন্ট একটা টেক্সট বুক, আপনি যে পেশেন্টের হিস্ট্রি বলছেন, এটা ইট ক্যান বি আ টেক্সট বুক। ঠিক তেমনি যেগুলো রেয়ার নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ, দিস কুড বি আ লেসন। I would request BSM to have a specific webinar for these rare neglected diseases. যদি কোথাও পেয়ে যায়, যেমন আপনি যেটা একটা পেয়েছেন, আরিফ একটা পেয়েছে, একটা রেবিস পেশেন্টের ওরা ট্রিটমেন্ট করেছে, একটা মাল্টিপল রিলাপস একটা লিশম্যানিয়াসিস ট্রিটমেন্ট করেছে, পিকেডিয়াল রোগীগুলিকে অনেকবার ট্রিটমেন্ট করেছে। একটা রোগীর যেমন মনে করেন আমাদের এখানে ফার্মাকোভিজিলেন্স নাই, যদি ফার্মাকোভিজিলেন্স সিস্টেম চালু করতো, তাহলে মিল্টেফসিন এই অ্যাডভার্স ইভেন্ট গুলো আগে আমরা ডিটেক্ট করতে পারতাম। একটা রোগীর নোজ চলে গেছে, একটা রোগীর জ চলে যাচ্ছে, একটা রোগীর ব্লাইন্ড হয়ে গেছে, কয়েকটা রোগীর স্পার্মিয়া হয়ে গেছে। These are treasure. This treasure could be discovered by our young colleagues. Unfortunately, আমাদের তো আসলে ইনকুইজিটিভনেস ক্রিয়েশনের কথা তো নাই। সেই সুকুমার রায়ের সে দিচ্ছে না কারো জবাব, তার ওই রকম একটা কবিতার মধ্যে 50টা প্রশ্ন ছিল। উনি যদি ক্লাস 3-4 এর বইতে এটা বলতে পারেন, তাহলে আমাদের গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশনের মধ্যে এরকম ইনকুইজিটিভনেস এগুলি নিয়ে আমাদের ব্রেনে বোম্বার্ডমেন্ট হওয়ার কথা, এবং অনেকগুলি প্রশ্নের উদ্রেক করার কথা এবং আনসার দেওয়ার কথা।
These are all opportunities. These are all small problems. Every problem is an opportunity for our healthcare professionals. আমি মনে করি যে এই ধরনের ফোরাম আমাদেরকে অনেক উজ্জীবিত করবে, যাতে আমাদের ইয়াং জেনারেশন ওরা এই ধরনের রিসার্চগুলো করতে পারে। এবং আনফর্চুনেটলি গ্লোবালি এনটিডির বার্ডেন যেরকম ওই হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট নেই। আমরা আসলে আজকের ফোরামের মাধ্যমে ড্রাগস ফর নেগলেক্টেড ডিজিজেস ইনিশিয়েটিভকে অভিনন্দন জানাই, গ্রেটিটিউড জানাই। আমাদের KRC কে ওনারা স্ট্রেংথেনিং করেছে, বাংলাদেশ এলিমিনেশনের সাহায্য করেছে, আমাদেরকে PKDL ট্রিটমেন্টে সাহায্য করছে। আমরা রিকোয়েস্ট করব থ্রু দিস ফোরাম DNDI শুড কাম ফরওয়ার্ড to do further endeavors. যে কারণে DNDI এখন they are also thinking to consider antivenom ইত্যাদি। যেমন আমি 2010 সালে DNDI কে বলছিলাম যে তোমরা তো ড্রাগস ফর নেগলেক্টেড ডিজিজেস ইনিশিয়েটিভ বলছো, তোমাদের নাম জাস্টিফিকেশনের জন্য স্নেক বাইটের ট্রিটমেন্টে তোমাদের আসা উচিত। তখন ওরা এগ্রি করে নাই। এখন কিন্তু ওরা চিন্তা ভাবনা করছে যে দিস ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। ওভার টু প্রফেসর গোলাম মোহাম্মদ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম আসলে স্যারের। তবে আমাদের সময়ের একটি নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা আছে। সো মানে ইচ্ছে না করলেও আসলে আজকের এই আয়োজনকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এবং স্যারের শেষ কথাগুলো আসলে স্যারের কনক্লুডিং রিমার্ক হিসেবে আমার মনে হচ্ছে একদম পারফেক্ট। স্যার যে লাস্ট কথাটা বলেছেন যে আমাদের ইয়াং পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন তাদেরকে অ্যাড্রেস করে, আই থিঙ্ক যে আজকের এই ক্লাসের বিশেষ সাফল্য সেটাই হবে যে স্যারের এই কথাগুলোতে যেন আমাদের ইয়াং যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন তারা উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে আসেন। বিকজ অ্যাজ স্যার হ্যাজ সেড দ্যাট your inclusiveness and research mindedness can make your single case into a textbook. And with these words আমি বিদায় নিব। এবং আগামী আজকে এই স্যার আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা আবার প্রকাশ করছি যে সম্মানিত প্রফেসর এম এ ফয়েজ স্যারের কাছে, যে স্যার সময় দিয়ে আজকের এই দুর্লভ ক্লাসটি নিলেন। এবং এর মাধ্যমে আমরা যে মাস্টার ক্লাসে যে একটা স্ট্রাকচারে আমরা আগাচ্ছি, দ্যাট ইজ আমরা এক একটা টপিককে 5টা ক্লাসে যতটুকু সম্ভব হয় কভার করার চেষ্টা করছি। তো এই স্যারের এই ক্লাসের মাধ্যমে ইনফেকশাস ডিজিজের প্রথম পর্ব শেষ হলো। যেহেতু নভেম্বরের 14 তারিখ ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে ছিল, সেই আলোকে এর পরবর্তী ক্লাস থেকে আমরা 5 সপ্তাহে 5টি ক্লাসের মাধ্যমে ডায়াবেটোলজিকে কভার করার চেষ্টা করব। এবং সেটার জন্য আমাদের পার্টিসিপেন্ট এবং সকল BSM মেম্বার এবং সকল মেডিসিন উৎসাহীদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি। এবং আমি কনক্লুডিং রিমার্কসের জন্য অনুরোধ করছি প্রফেসর আমির হোসেন স্যারকে। স্যার চিটং থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং স্যারের অনেক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ফয়েজ স্যারের সাথে। তো সেই সব আলোকে এবং আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, অনেক সিনিয়র শিক্ষক আমাদের সাথে যোগদান করেছেন। প্রফেসর জাকির হোসেন স্যার, প্রফেসর গোলাম কিবরিয়া স্যার, ইভেন প্রফেসর কানিজ মাওলা ম্যাডামও বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। তো এই সবার কাছে এবং আমাদের সকল পার্টিসিপেন্টদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আমিন হোসেন স্যারকে আজকের কনক্লুডিং রিমার্কসের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানার জন্য অনুরোধ করছি। প্রফেসর আমিন হোসেন স্যার শুনতে পাচ্ছেন? কাইন্ডলি স্যার একটু আনমিউট করে with your remarks we will conclude today's session. আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এরকম একটা সেশনে কনক্লুডিং রিমার্ক করার জন্য। তার আগে আমি ছোট্ট একটু ভূমিকাতে বলি, প্রফেসর এম এ ফয়েজ স্যার আমাদের সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এবং স্যারের এই প্রেজেন্টেশন শোনার জন্য আসলে আগে থেকে আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন স্যার এবং ভিভিডলি প্রত্যেকটা এরিয়াতেই উনি কাজ করেছেন। স্যার তো উনি যে ডিজিজ গুলো নিয়ে কাজ করছেন তার মধ্যে নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ, বিশেষ করে আমাদের স্নেক বাইট, ম্যালেরিয়া ছিল, কালাজ্বর তো আছে আমাদের সাথে এবং আজকে যে কথাগুলো বললেন। তবে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় কি, প্রফেসর রোবেদের কমেন্ট আমি শুনলাম, অত্যন্ত চমৎকার কমেন্ট। এবং প্রফেসর রোবেদ যে কোশ্চেনটা রেজ করছেন
WHO have many things to do, but what we can do or how we can contribute to the WHO for controlling the neglected tropical diseases, specifically for the Bangladesh perspective. আমি একটা জিনিস চিন্তা করি প্রায় যে with the internist or the medicine people, are we not also neglecting the neglected diseases? As for example, soil transmitted helminth is one of the important problem of us. এবং এটার জন্য গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু আমরা যারা মেডিসিন প্র্যাকটিস করছি আমাদের কজনের প্রেসক্রিপশন মধ্যে হেলমিন্থ আছে? আমরা কি যদি অন্যভাবে চিন্তা করি যে মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে প্রোগ্রামগুলো চলছে, আমরা ইন্টারনিস্ট যারা ক্যান উই রাইট অ্যান্টিহেলমিন্থিক টু অল দি পেশেন্টস? তার কারণ হলো গভর্নমেন্ট যেটা করছেন মাস ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমরা যদি স্লোগানটাকে আরো সামনে আগাই দিই তাহলে আমি মনে করি রেসপন্স অনেক ভালো আসবে। আপনারা যে দিকটা আজকে উন্মোচন করলেন, স্যার যে কথাগুলো বললেন, আপনি একটু আগে বলছিলেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আপনি শুনছিলেন, আমিও ঠিক একই জিনিস যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। এবং আমাদের অনেক ছোট ছোট এক্সপেরিয়েন্স যদি আমরা আমাদের ইয়াংদের কাছে ট্রান্সমিট করতে পারি, তাদেরকে যদি স্টিমুলেট করতে পারি, তাহলে আজকের এই জিনিসটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। এবং স্পেসিফিক্যালি আমি জেনারেল রবিউজন স্যারের কথা যদি বলি, ওনার যে প্রবলেমটা স্যারের সাথে শেয়ার করলেন, পক্ষান্তরে স্যারও তো আবার তার অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্স বললেন। প্রফেসর রোবেদ যে কথাগুলো বললেন বা আপনি যে কথাগুলো বললেন, আমাদের অন্যান্য যারা যে কোশ্চেনগুলো তৈরি করেছেন নেগলেক্ট, তো মনে হয় যেন আমাদের মনে অনেকগুলো কোশ্চেন আছে যেগুলোকে আমরা সলভ করার শেয়ার করার কোনো ফোরাম পাচ্ছি না। এবং আজকে যে ফোরামটা আপনারা তৈরি করেছেন, ইট উড বি ওয়ান্ডারফুল অ্যান্ড এক্সিলেন্ট, অ্যান্ড আই উইল রিকোয়েস্ট দি সোসাইটি অফ মেডিসিন বাংলাদেশ যে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো কন্টিনিউ করবে। আমরা স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্যার আমাদেরকে এনরিচ করার জন্য। এবং আপনারা যারা এই প্রোগ্রামের সাথে জড়িত আছেন, আমাদেরকে এরকম একটা সেশন উপহার দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো। এবং স্পেসিফিক্যালি প্রফেসর রোবেদকে, স্যার একদম যথার্থই বলেছেন, হি ইজ নট অনলি ক্লিনিশিয়ান, নট অনলি স্পেশালি দি এন্টিটি, রাদার হি ইজ ভেরি মাচ কনসার্ন উইথ দি ট্রপিক্যাল ডিজিজ, স্পেসিফিক্যালি দি নেগলেক্টেড ওয়ান। প্রফেসর রোবেদ যদি আরো ক্লিনিশিপ নেন এবং ওনার হাতটা যদি আরো প্রসারিত করেন, WHO এর সাথে আরো ভালোভাবে ইনভলভ করতে পারবেন, এটাই আমার এক্সপেকটেশন। আমাকে এখানে কিছু বলতে সুযোগ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. And with these words, dear participants, we conclude today's session, and our heartfelt thanks to Beximco Pharmaceuticals for their continued support. So, সবাইকে সালাম, শুভরাত্রি। সালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। ওয়েলকাম স্যার। Thank you, Dr. So, thank you, Zakir sir. Thank you so much, sir. থ্যাংক ইউ।